So welcome to I2I Academy. நான் பரத் உங்களோட பிசிக்ஸ் மாஸ்டர் வந்து பேசுறேன். ஸோ நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடிய சாப்டர் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒர்க் பவர் எனர்ஜி. ஸோ இந்த ஒர்க் பவர் எனர்ஜி இந்த சாப்டர் நான் யாருக்கு இந்த ஒன் ஷாட் வீடியோ நம்ம போட போறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஜேஇ ரிவிஷன் இப்ப பண்ணக்கூடியவங்க, இல்ல நீட்டுக்கு ரிப்பீட்டர்ஸ் பண்ணக்கூடியவங்க, ஆர் நீட்டுக்கு ப்ரிப்பேர் இருக்கக்கூடிய 12th ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அண்ட் ஆல்சோ தட் ஸோ போர்ட்ல வந்து நான் இந்த சாப்டரை வந்து ஃபுல்லா வந்து படிக்கணும் அப்படிங்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக தான் we are preparing this video. இந்த வீடியோவை நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா வேற எந்த ஒரு தியரியும் நீங்க படிக்க தேவையே கிடையாது. ஸோ நீங்க டைரக்டா இந்த வீடியோக்கு அப்புறம் இந்த ஃபார்முலாஸை மட்டும் தெரிஞ்சுட்டு யூ கேன் டைரக்ட்லி கோ அண்ட் டேக் த நியூமெரிக்கல்ஸ் அண்ட் சால்வ் த ப்ராப்ளம்ஸ். ஸோ அதை மட்டும் நீங்க பண்ணீங்கனாலே போதும். ஸோ கம் we will go to the chapter. So the name of this chapter is work, power and energy. So இந்த சாப்டர் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மூணு பாராமீட்டர்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ ஒர்க், அதுக்கப்புறம் எனர்ஜி, அதுக்கப்புறம் வந்து பவர். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாராமீட்டர் வந்து யாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா we call here as work. Okay, so this is our first parameter. So work அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு பேசிக்காவே தெரிஞ்சிருக்கும். So nothing but force into displacement. So when we take here work, so the work is defined as what? Force dot displacement. So இதுதான் நம்மளோட work-ஓட formula. ஒரு பொருள் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நகரணும். So that is what we said to be as what? Work. Okay, so F D into what? Cos theta, where theta is the angle between force and displacement. Okay, now we need to discuss here the unit of works. So work க்கு என்னென்ன யூனிட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கணும். So என்னென்ன யூனிட் இருக்கு அப்படினோம்னா we call this as joule. So this is our basic SI unit denoted by the letter joule, and apart from that we will have calories. 1 calorie அப்படிங்கிறது வந்து எவ்வளவுனா 4.2 joule. அதே மாதிரி என்னன்னா we will have 1 electron volt. 1 electron volt ஓட வேல்யூ வந்து 1.6 times of 10 power minus 19 joule. Okay, and also it is expressed in terms of kilowatt hour. So 1 kilowatt hour can be written as 3.6 into 10 power 6 joule. Okay, and also it can be mentioned in terms of kilocalories. So 1 kilocalories, 1 calorie அப்படினோம்னா 4.2 joule. 1 kilocalorie அப்படினா 4.2 times of 10 power 3 joules. And also 1 erg. 1 erg is equal to 10 to the power minus 7 joule. Okay, in CGS system it is said to be as erg. So this is our basic formula. So the basic formula for here work is said to be as force dot displacement, or we will have FD cos theta. So in the formula which mattum we will have this much amount of units. Okay, so next we need to discuss second most topic. Okay, so second most topic is nothing but we call here as a work done by a constant force. So work done by a constant force. So இதுல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படினோம்னா so they will give you a picture. So in this picture, for example, they are going to provide you a graph between force and displacement. So based on the graph we are going to what? Draw here or find here what? So இது வந்து displacement ஓட வேல்யூ, இது வந்து யாருன்னா force ஓட வேல்யூ. So அப்போ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா ஒரு graph மாதிரி கொடுத்துருவாங்க. So இப்போ இந்த கிராஃப்க்கு என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா we need to calculate the area. So this is A1, this is A2. So we need to obtain only the area for this one. So here work done is equal to area of force displacement curve. So FD curve, force displacement curve oda area எடுத்தா போதுமானது. So this is our second point. Okay, and I'm going to discuss about this one. So this one is nothing but our third point. So third point is nothing but work done by a variable force. So what is work done by a variable force அப்படின்னு சொல்லி இப்ப பார்க்க போறோம். So இதுக்கு okay, so we need to take here a graph between displacement and force. So here they will provide you a graph. The graph will be consist of what? Difference in this area. So இப்படி வந்து இந்த மாதிரி கஜமுஜன் ஒரு ஏரியா இருக்கும், சரிங்களா? The value of this will start from x2 to x2, x1 ல இருந்து x2 வரைக்கும். இப்போ இதோட ஏரியா வந்து கால்குலேட் பண்ணணும். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்திருந்த இந்த கான்ஸ்டன்ட் ஃபோர்ஸ்க்கு நீட்டான ஒரு டைமென்ஷன் இருக்கும், ஸ்கொயர், ரெக்டாங்கிள், அந்த மாதிரி ஷேப்ஸ் இருக்கும், ஈஸியா பண்ணிடலாம். பட் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இர்ரெகுலர் ஏரியா.
For this irregular area, we need to define here one more parameter. So this is nothing but work, that is equal to integral of f dx. So இதுதான் நம்ம யூஸ் பண்ணி ஆகணும். So given questionல வந்து எப்படி கொடுத்திருப்பாங்க அப்படினம்னா work வந்து in terms of force வந்து in terms of x square plus 2x plus 3 அந்த மாதிரி கொடுத்திருப்பாங்க. So அப்போ இந்த ஃபார்முலாவை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா we can proceed this formula. சார் எனக்கு x கொடுக்கல, so அவங்க வந்து y கொடுத்திருக்காங்க அப்படினம்னால you don't worry about it. So w is equal to integral of f into dy, where the value of limits will varies from y1 to y2. So அப்ப இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா we will take this formulas. Okay, so after this one we need to study about one more point. So this point is said to be as what? Kinetic energy. Okay, we should know about what is mean by kinetic energy அப்படிங்கிறது நமக்கு நல்லாவே தெரியும். So kinetic energy அப்படினா என்ன அப்படினா the energy always under action or moving is said to be as kinetic energy. And before studying about kinetic energy, we should know about momentum. So where momentum is equal to, we can write in terms of mass into velocity. Okay, and even we can write kinetic energy can be written as what? Half into m into v square. So mass into velocity square, அதுதான் வந்து kinetic energy. This energy also measured in terms of என்னதுன்னா joule தான். Okay, even I want to write this formula. நான் இந்த formula வந்துட்டு in terms of நான் momentumல எழுதணும் அப்படின்னா kinetic energy equal to into m, மேலையும் கீழையும் பண்ணுங்க, இது m square v square ஆயிரும். So we will take here momentum square divided by 2m. So these three formulas are very very important in terms of kinetic energy. Okay, then apart from this one, சார் எனக்கு இந்த மூணு ஃபார்முலாவும் தெரியும், so அவன் எப்படி क्वेश्चन கேட்பான் அப்படினம்னா, so they may ask you the question in terms of what? Momentum square is equal to 2m into kinetic energy, where momentum is equal to root of 2m into kinetic energy. So here in this factor, okay, they will ask you the questions the based on what? Fractional எப்படி தான் கேட்பானுங்க சரிங்களா, fractional compression இல்லனா fractional change in momentum. Okay, so fractional compression or fractional change in momentum. So for this one you should definitely go with this basic formula. So change in momentum by original momentum, or we can write momentum final minus momentum initial divided by momentum initial. So change only in terms of percentage la ketirukkalam, so you multiply this with 100, so you will obtain this formula in terms of what? Del p by p, idoda value வந்து நமக்கு கிடைச்சிரும். Okay, so that's all about this kinetic energy. And the next one, fifth one. So fifth one we will we'll study about the very important theorem. So this theorem is said to be as work energy theorem. So in the work energy theorem la வந்து பாத்தீங்க அப்படினம்னா, so work can be written in terms of kf minus ka. So we'll take work is equal to change in kinetic energy, or work can be written as final kinetic energy minus initial kinetic energy. So based on this formula we can solve more number of numericals, or we can write half mv square, final kinetic energy ku half mv square, so initial kinetic energy ku half mu square. So இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா work energy theorem யூஸ் பண்ணி நிறைய ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். Okay, and this one. So next sixth one. So sixth one we need to study about potential energy, or the topic name is concept of potential energy. சரிங்களா, கான்செப்ட் ஆஃப் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் இப்போ ஒரு பால் வந்து ஒன்னு எடுத்திருக்கேன். ஸோ இந்த பால் வந்து மேல இருந்து என்ன ஆகுதுன்னா கீழே விழுக போகுது. ஓகே, now the acceleration for this ball is considered to be minus g cap. Okay, it is falling towards gravity, but it is what? Moving in downward direction. So in terms of vector I have written minus g into what? J cap. And we know the basic formula for potential energy is, so potential energy oda basic formula namak theriyum. So potential energy oda basic formula வந்து என்னன்னா U is equal to mgh. Now I am going to differentiate this potential energy with respect to height, and here it is nothing but what? Mg. Okay, if I write this value in terms of force, in terms of vector, I have to write minus du by dh. ஏன் அப்படின்னா இங்க minus g into j cap னு வரும். So அதனால நான் இந்த force வந்து நான் என்ன எடுத்துக்கணும் அப்படினா I have to take
this force to be a negative sign. So this is our formula, and from this formula only what we have obtained this particular parameter, energy by distance. இது பேர் என்ன சொல்லலாம் அப்படினோம்னா we call here as potential energy gradient. என்னைக்குமே anything with respect to distance வந்து we set it to be as gradient. அதுதான் gradient அப்படினு சொல்லுவோம், right? So now see this one. So with this one we have even one more topic. The topic is said to be as equilibrium. சரிங்களா? Okay, so அதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம். ஈக்குலிபிரியம்னா என்ன அப்படினு சொல்லி பார்க்கலாம். So equilibrium. So equilibrium means stop பண்ணிக்கலாமா ஒரு நிமிஷம்? நம்ம உருட்டு சத்தம் கேக்குமாங்க? கேக்குதா? நம்ம போய்க்கலாமா? So next நம்ம ஈக்குலிபிரியம் பார்க்க போறோம். So ஈக்குலிபிரியத்துல வந்து என்னன்னா we will go with the same formula, F is equal to minus du divided by dh. So equilibrium means we know this net force value to be 0. அப்போ இந்த whole quantity ஓட value வந்து 0 ஆயிரும். Our potential gradient with respect potential energy with respect to height ஓட value வந்து 0. So அப்ப ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்தாங்கன்னா அதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி ஈக்குவல் டு 0 ன்னு போட்டோம்னா we will obtain equilibrium state. So இங்க நம்ம இந்த சாப்டர்ல வந்து என்னன்னா we will have 3 different case for equilibrium. So equilibriumத்துக்கு 3 different case இருக்கு. So first one வந்து என்னன்னா we call this as neutral equilibrium அப்படினு சொல்லுவாங்க. So neutral equilibriumல என்ன நடக்கும் அப்படினோம்னா we have to double time differentiate this. அதாவது du by dh value is equal to 0, and also we have to differentiate this one. இதோட value equal to 0 ஆ இருந்துச்சுன்னா it is said to be as a neutral equilibrium. இதே வந்து stable equilibrium அப்படினு சொல்லிட்டு ஒரு fact இருக்கு. Okay, so next the thing is stable equilibrium. So this is our case 2. Okay, so it is said to be a stable equilibrium. So இந்த கேஸுக்கு வந்து என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா see எல்லா ஈக்குலிபிரியத்துக்கும் we will have what du by dh value is equal to 0 தான். சரிங்களா? இப்போ இங்க d square u by dh square ஓட வேல்யூ சரிங்க டபுள் டைம் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண வேல்யூ வந்து less than 0 ஆக இருந்தால் it is said to be a stable equilibrium. Okay, and next we call this as unstable equilibrium. So this is our case 3. So case 3 it is said to be as unstable equilibrium. So இதுல என்ன கேஸ் வந்து நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா see du by dh value that is equal to 0, d square u by dh square value to be greater than 0. Okay, so once நீங்க potential energy expression இருக்கு அப்படினா அதை differentiate பண்ணுங்க, equal to 0 போடுங்க, equilibrium கிடைச்சிரும். என்ன type of equilibrium அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த மூணு கேसेस வச்சு நம்ம சொல்லிக்கலாம், either stable ஆ unstable ஆ இல்லனா வந்து neutral ஆ அப்படினு சொல்லிட்டு. Okay, so the next topic we are going to discuss over here is work energy theorem. Okay, so நம்ம இப்ப பார்க்கக்கூடியது வந்து so work energy theorem. So it is based on potential energy. So now potential energy base பண்ணி இங்க வந்து work energy theorem வந்து பார்க்க போறோம். Okay, so we know the last formula whatever we have discussed, right? So that formula is equal to F is equal to minus du by dh. So அப்போ minus du can be written as f dh. So taking integration on both sides, ரெண்டு பக்கம் integrate பண்றோம். So limits வந்து இது வந்து ui, இது வந்து uf. அப்போ minus of uf minus ui that is equal to work done, or work can be written as ui minus uf. Okay, now this is our basic formula for work. சரிங்களா? So இதுதான் வந்து நம்மளோட பேசிக் ஃபார்முலா. ஸோ இப்போ இந்த ஃபார்முலா கிடைச்சிருக்கு. ஸோ கைனடிக் எனர்ஜியில் kf மைனஸ் kn கிடைக்கும். பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியில் இங்க மட்டும்தான் பிசிக்ஸ்ல வந்துட்டு உங்களுக்கு ui மைனஸ் uf அப்படிங்கிறது கிடைக்கும். Now with this one we need to take one more concept. This concept is said to be as mechanical energy. சரிங்களா? இதான் வந்து 9th கான்செப்ட். ஸோ இப்போ மெக்கானிக்கல் எனர்ஜினா என்ன அப்படின்னு சொல்றேன். So mechanical energy is nothing but the summation of kinetic energy plus
potential energy. This is said to be as a mechanical energy. For this energy we should know about kinetic energy தெரியணும், அது ஆப்ஜெக்ட்டோட அந்த பாயிண்ட்ல இருக்கக்கூடிய potential energy தெரியணும். ரெண்டு எனர்ஜி ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைச்சிரும் அப்படினா mechanical energy கிடைச்சிரும். Okay, so next, so this is our 10th one. Okay, so see this, so this one we going to study about law of conservation of mechanical energy. Okay, so this is what we are going to discuss now. Now see this one, work is equal to work. சரிங்களா, work ஓட வேல்யூ வந்து யாருக்கு ஈக்குவல்னா workக்கு ஈக்குவல். Now இப்போ இத பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா இங்க பாருங்க, work is equal to work. So kinetic energy ஓட ஃபார்முலா வந்து நமக்கு என்ன வந்துச்சு, பொட்டன்ஷியல் வந்து ui minus uf னு வந்துச்சு, இங்க வந்து kf minus ki னு வந்துச்சு. அப்ப இந்த ki இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துடலாம். So ki plus ui that is equal to kf plus uf. So kinetic energy plus potential, that is said to be as a mechanical energy. So with this one we got this new formula. So mechanical energy initial that is equal to mechanical energy final. It is said to be as law of conservation of mechanical energy. Okay, so even we can go with any example also. So இங்கிருந்து ஒரு பொருள் இருக்கு, அந்த பொருள் வந்து இங்கிருந்து கீழே விழுகுது அப்படினோம்னா we will take here 3 points. So மூணு பாயிண்ட்ஸ் வந்து இங்கிருந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம். So the first point வந்து யாருன்னு கேட்டோம்னா this is A, this is B and this is C. Okay, now the total height of this one is said to be as capital H, and the height from B to C is said to be as small h. Okay, now at this point A ஒரு பொருள் மேல இருந்து கீழே விழுகுது, அப்போ இந்த இடத்துல என்ன எனர்ஜி இருக்கும் அப்படினு சொன்னோம்னா we will have only one kind of energy at this point here, nothing but potential. Okay, so potential இருக்கும், kinetic வந்து எப்படி இருக்கும்னா ஜீரோவாக தான் இருக்கும். Okay, அதே கீழே ரீச் ஆயிருச்சு, அப்படினோம்னா potential வந்து at this point C will be 0, but kinetic energy வந்து எப்படி இருக்கும்னா maximum இருக்கும். Okay, at the point on the ground. So in between இந்த B பாயிண்ட்ல எப்படி இருக்கும் அப்படினோம்னா பொட்டன்ஷியலுக்கும் ஒரு வேல்யூ இருக்கும், கைனடிக்குக்கும் என்னதுன்னா so this is B, so கைனடிக்கும் ஒரு வேல்யூ இருக்கும். சரிங்களா, அது மேபி ரெண்டு ஈக்குவலாக இருக்கலாம், இல்ல ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ்ல கரெக்டா ஈக்குவலா இருக்கும்லாம் சொல்ல முடியாது. It depends upon height. Okay, now by this law, இந்த law என்ன சொல்லுது அப்படினு சொல்லி பார்த்தோம்னா so see this fact. சரிங்களா, இப்போ இங்க பாருங்க energy, so we can write in terms of mechanical energy at point A that is equal to mechanical energy at point B that is equal to the mechanical energy at point C. Okay, so even we can write, so mechanical energy at point A is nothing but m into g into potential energy oda value வந்து capital H, kinetic energy ஓடது 0. at B ல வந்து potential energy ஓட value வந்து இங்க எவ்வளவு ஹைட்ல இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா small h. Okay, so இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய velocity என்ன அப்படினா நமக்கு தெரியாது, அதனால vb square னு எடுத்தாச்சு. Okay, and here at C the potential value will be 0 and the kinetic value will be half into m into vc square. Okay, so now based on this we have successfully proved this one. சரிங்களா, so law of conservation of mechanical energy. With this one we can solve more numericals. Okay, and after this one we need to take one more topic. This topic is said to be as an application for potential energy of spring. So potential energy of spring. Okay, now see this one. So we are having a ring here. So sorry, spring. இந்த இடத்துல ஒரு spring இருக்கு, இந்த spring வந்து it is having some kind of மெட்டீரியல். இந்த இடத்துல வந்து ஒரு மாஸை வந்து நம்ம ஹேங் பண்ண போறோம். ஸோ அதில் மாஸை ஹேங் பண்ணிச்சுன்னா ஸ்ப்ரிங் வந்து என்ன ஆகும்னா டு அண்ட் ஃப்ரோ மோஷன் வந்து இதுக்கு அக்வயர் ஆகும். ஓகே, இப்போ இந்த மாஸை ஹேங் பண்ணோடனே டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எப்படி இருக்கும்னா டவுன்வர்ட்ஸ்ல இருக்கும். சரிங்களா, ஓகே. Now see this one. The formula for this one is nothing but, okay, you already know this one. Spring force can be written as what? Minus k into x. So இதுதான் அதோட formula, where F is nothing but we call here as a spring force. So x is nothing but we call here as a displacement.
Okay, and this one is said to be a spring constant or force constant. So spring constant இல்லாட்டி இதோட பேர் வந்து யாரு அப்படின்னா force constant. Okay, Fs that is equal to what? Minus kx. Now we need to calculate the potential energy of the spring. So இதோட potential energy எப்படி calculate பண்ண போறோம் அப்படின்னம்னா we will take our basic formula U or W, potential energy or work done, that is equal to force into displacement, where force can be written as minus k into x into displacement. So integration of this x will become x square by 2. So this is our formula for potential energy. So in the basic formula வச்சு தான் we are calculating the potential energy of a spring. Okay, இப்போ இதுலயே क्वेश्चन கேட்பான், spring constant வந்து ஒவ்வொரு மெட்டீரியலுக்கு betweenல different ஆகும். அப்ப spring constant same. So 2 மீட்டருக்கு இவ்வளவு potential energy, 5 மீட்டருக்கு எவ்வளவு potential energy ன்னு கேட்டா you just directly take here ratio. Okay, so u1 divided by u2 that is equal to x1 divided by x2 the whole square. This is only for same material. மெட்டீரியல் சேமாக இருந்தால் மட்டும் இப்படி எடுக்கணும், சரிங்களா? இல்ல ஃபோர்ஸ் சேம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, சரிங்களா? இப்போ ஃபோர்ஸ் சேம் அப்படின்னம்னா இங்க மல்டிப்ளை பை கே, இங்கேயும் கே வேலை பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ மல்டிப்ளை பை கே அண்ட் கே பண்ணோம்னா இங்க கே ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு ஆயிரும். அப்போ இதை ஹோல் வேல்யூ ஆஃப் ஃபோர்ஸா நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா மைனஸ் நீங்க 2 டைம் மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா இட் இஸ் கன்சிடர்ட் டு பி பிளஸ். ஸோ we will take this value. Right, so u1 divided by u2 that is equal to, we will have here force F by k1 by F by k2. If force ரெண்டுக்குமே சேமா இருந்துச்சுன்னா we can neglect this and we will have the value in terms of k2 divided by k1. Okay, by using this one we can easily go with this formula and we can solve the numericals. Okay, and next one is our topic number 12. சரிங்களா? ஸோ இதுதான் நம்ம டாபிக் நம்பர் 12. ஸோ இதுல வந்து என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னம்னா, see we compression of a spring. ஸோ ஒரு கார் இருக்கு, compression of spring. So in this one, for example, you just consider here a car. It is moving with some velocity and it is going to hit a spring. ஒரு ஸ்ப்ரிங்கை வந்து போய் ஹிட் பண்ண போகுது. அப்போ போய் அது ஹிட் பண்ணுச்சுன்னா ஸ்ப்ரிங் வந்து எவ்வளோ அமௌண்ட் வந்து கம்ப்ரஸ் ஆகும். ஸோ லைக் தட் தே வில் ஆஸ்க் யூ த கொஸ்டின். ஸோ ஃபார் திஸ் ஒன் வி கேன் ரைட் த கைனடிக் எனர்ஜி ஆஃப் த கார் இஸ் கம்ப்ளீட்லி ஸ்டோர்ட் அஸ் த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஆஃப் த ஸ்ப்ரிங். ஸோ டோன்ட் டேக் நெகட்டிவ் வேல்யூ. ஓகே, ஸோ நெகட்டிவ் வேல்யூ ஏன்னா ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ வந்து கே வந்து பாசிட்டிவ், ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கிறப்ப நெகட்டிவ் வந்துச்சுன்னா காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் போயிடும், அது இன்னும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப டிஃபிகல்ட். ஸோ கைண்ட்லி டோன்ட் டேக் திஸ் வேல்யூ. அண்ட் நெக்ஸ்ட், so 13th one, so we need to define one more parameter. This parameter is said to be as power. Okay, so how to define power, that is what we are going to see now. So power is equal to, we can write in terms of work done by time. This is the basic formula. Okay, so in the basic formula la power ku enna units varum அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தறலாம். So what are the units we have for power is watt. 1 watt that is equal to 1 joule per 1 second. Okay, or it can be mentioned in terms of power வந்து even mentioned in terms of what, horsepower. So 1 horsepower, or we can write 1 HP that is equal to 746 watts. So இதுலயும் வந்து மென்ஷன் பண்ணலாம். Okay, power. So these are the two main units we will have. Now we will see what are the different forms of work done for this. So இதோட work done எப்படி எல்லாம் different formsல வரும்னு பார்க்க போறோம். Okay, now see this one. So power can be written as work done by time. So work can be written as kf minus ki by time. So also power can be written as work done by time. So work done can be written as ui minus uf by time. And power can be written as work done by time. Work can be also in terms of integration f dx by time. And similarly power can be written as work done by time. Work can be written in terms of vector as f dot d by time. And we know that displacement by time will give you velocity. So we will have another form, power is equal to force dot velocity. So these are the various forms of power which we should know. So power க்கு இவ்வளவு forms வந்து நம்ம கிட்ட இருக்கு, சரிங்களா? Okay, next,
So we need to define one more parameter. This parameter is nothing but we call here as collision. Okay, so collision, you know already. We will consider here there are two masses, m1, and here this is m2. This moves with initial velocity u1, here it moves with initial velocity u2. இந்த ரெண்டு மாஸும் இந்த இடத்துல வந்து மோதுனதுக்கு அப்புறம் m1 will moves with v1 and m2 will moves with v2. so எல்லா டைப் ஆஃப் collisionலயுமே வந்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படினோம்னா always the momentum is conserved. எப்பவுமே வந்து இந்த momentum அப்படிங்கிறது வந்து conserved for all types of collision. so we know law of conservation of momentum நமக்கு தெரியும். so total momentum before collision will be equal to total momentum after collision. சரிங்களா? so this is for all types of collision. எல்லா டைப்ஸுக்குமே வந்து என்னதுன்னா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா momentum ஓட equation வந்து always it is conserved. so this equation is conserved for all type of collision. okay, so next we need to define one more parameter here. so this parameter is very important. so this is said to be as coefficient of restitution. okay, so இந்த parameter வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு parameter. so இந்த parameter வந்து எப்படி நம்ம define பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போறோம். so E that is equal to relative velocity of separation by relative velocity of approach. so separation அப்படினா ரெண்டு மோதுனதுக்கு அப்புறம் பிரியக்கூடிய அந்த வேல்யூ. so we can write v2 minus v1. approach அப்படிங்கிறது வந்து ரெண்டு மோதுறதுக்கு பக்கத்துல வர்றது. so initial velocity u2 minus u1. so நான் ஏன் இங்க மைனஸ் போட்டிருக்கேன் அப்படினோம்னா since இது வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடு, இது வந்து யாரு அப்படின்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு மாதிரி. ஓகே, இதுதான் ஆரிஜின் மாதிரி. சோ அப்போ செப்பரேஷன் அப்படிங்கிறது விலகுதல், அப்ரோச் அப்படிங்கிறது ரெண்டு மோத வருதல். ஓகே, சோ அப்போ இது ரெண்டையும் வச்சு தான் நம்ம இந்த வேல்யூ வந்து எடுக்கிறோம். சில புக்ல இந்த மைனஸை உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு they will write this formula as v2 minus v1 divided by u1 minus u2 அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்திருப்பாங்க. ஓகே, சோ நீங்க இந்த ஃபார்முலாஸை நீங்க எப்படி வேணாலும் நீங்க எடுத்துக்கலாம். either you can take இந்த மைனஸ் ஆஃப் வச்சு எடுத்துக்கலாம், இல்லைன்னா இப்படி கூட எடுத்துக்கலாம். புரியுதா? இப்போ இந்த E ஓட வேல்யூஸ். ஓகே, சோ பேஸ்ட் ஆன் E வேல்யூ, நம்ம இந்த E ஓட வேல்யூ பேஸ் பண்ணி நமக்கு எப்படி வந்து பிரிக்கிறாங்க அப்படிங்கறது பாருங்க. சோ இதுதான் வந்து E ஓட வேல்யூ அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். சோ இப்போ இந்த வேல்யூ வந்து will ranges between E equal to 1 அப்படினோம்னா ஒரு கைண்ட் ஆஃப் collision. இதே வந்து will ranges between 0 to 1 அப்படினோம்னா ஒரு டைப் ஆஃப் collision. அதே இந்த E ஓட வேல்யூ is equal to 0 அப்படினோம்னா we will have another type of collision. So the name of this particular collision is said to be as elastic collision. So elastic collision, so one dimension, two dimension. Okay, so இத வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படினோம்னா we call this as inelastic collision. 0 to 1 இருந்துச்சு அப்படினோம்னா we call here as inelastic collision, and this is said to be as perfectly inelastic. Perfectly inelastic collision. So இது ஏன் எலாஸ்டிக், இது ஏன் இன்எலாஸ்டிக் அப்படிங்கிறதுக்கும் ஒரு காரணம் இருக்கு. Here the energy will be conserved. So என்னைக்குமே எலாஸ்டிக் collision அப்படின்னா எனர்ஜி வந்து கன்சர்வ் ஆயிரும். பட் இன்எலாஸ்டிக்கோ பெர்ஃபெக்ட்லி இன்எலாஸ்டிக்கோ இங்க எனர்ஜி வந்து என்னதுன்னா not conserved. Okay, so the energy is not conserved in these collision. inelastic அப்படினாலே energy is not conserved. So இங்க வந்து என்னன்னா always this value will be conserved, and even we will have here one more important formula in the v2 minus v1 divided by u1 minus u2 equal to E. இது சில பேர் வந்து v2 minus v1 equal to E times of u1 minus u2 அப்படின்னு சொல்லி கூட எடுப்பாங்க. Okay, so we can notice this formula also, right? The next 16th one, now we need to study about here elastic collision in one dimension. So elastic collision in one dimension. So this is a basic form. So here we need to study here first one, the momentum is conserved for all type of collision. So இந்த momentum அப்படிங்கிறது வந்து இங்க வந்து conserved, and momentum ஓட வேல்யூ எப்படி எழுத போறோம் அப்படினோம்னா we can write
m1 u1 plus m2 u2 that is equal to m1 v1 plus m2 v2. Okay, this is our first one. And second one, we need to write here energy. So energy is also conserved. சரிங்களா, kinetic energy வந்து யாரு அப்படின்னா it's a conserved in this kind of collision. So we can write this formula in terms of energy. சரி, energy யூஸ் பண்ணி நம்மளால எழுத முடியும். So அது எழுதணும்னா 1 by 2 kinetic energy தான் half m1 u square plus 1 by 2 m2 u2 square that is equal to half m1 v1 square plus half m2 v2 square. Okay, this is our second expression. And third expression is nothing but we call here as a restitution. Okay, so coefficient of restitution. So inge coefficient of restitution e oda value வந்து யாருன்னு பார்த்தோம்னா 1. So we can write our formula as formula எப்படி எழுதலாம் அப்படினோம்னா we can write in terms of v2 minus v1 can be written as e value வந்து 1 தான், அதனால u1 minus u2. So by this way we can write our formula. And based on this 3, இந்த மூணு ஈக்குவேஷன் வச்சு நமக்கு சால்வ் பண்ணி இங்க ஒரு நாலாவது ஈக்குவேஷன் நமக்கு வந்திருக்கும். So this is very very important. So fourth one, so velocity v1. Okay, so velocity v1 oda value நம்ம எப்படி எழுத போறோம்னு பார்க்க போறோம். See, v1 can be written as, I'm going to divide this. சரிங்களா, இப்படி வந்து இங்க போட்டுக்கிறேன் and plus இங்க ஒரு term. Okay, so v1 ஓட வேல்யூ வந்து எப்படி எழுதுறோம்னு பாருங்க. m1 minus m2, இங்க வந்து 2m2 whole divided by denominator என்னைக்குமே கான்ஸ்டன்ட்டா தான் இருக்கும், m1 plus m2, இங்கேயும் m1 plus m2. Okay, here initial velocity u1, here initial velocity u2. Okay, so this is our term. And similarly I'm going to write here velocity 2. So second order velocity நான் எழுத போறேன். The second order velocity வந்து என்னன்னு பார்த்தோம்னா we can write here v2 can be written as the whole bracket of u1, here the whole bracket of u2. So இங்க வந்து யார் வருவானா 2m1 வருவாங்க. இங்க செகண்ட்ங்கனால செகண்ட் priority ஜாஸ்தி. So m2 minus m1 divided by m1 plus m2, here also m1 plus m2. Okay, so this is our fourth one, velocity v1 and v2. So this four equations are very very important in this one. Now based on this velocity expression we will have what certain cases, நம்மளோட cases வந்து இருக்கு. So that we are going to see here. Now for example I am going to consider here case 1. So case 1 I am going to consider here equal masses. When we have equal masses, see this v1 can be written as the whole of u1 plus the whole of u2. So denominator will be common, m1 plus m2, here also m1 plus m2, and this is m1 minus m2, here 2m2. அதே மாதிரி v2 ஓட வேல்யூ வந்து என்னன்னு பார்த்தோம்னா இங்க வந்து 2m1 divided by m1 plus m2 into u1 plus, and this one can be written as m2 minus m1 divided by m1 plus m2 into u2. Now if masses are same, so in the case la வந்து mass வந்து same, mass same னா இது cancel ஆயிரும். அப்ப 2m by m plus m வந்து 2m cancel. So we will obtain v1 that is equal to u2 னு வரும் and v2 that is equal to u1 னு வரும். So இந்த கேஸ் ஓட பேர் வந்து என்னன்னா velocity interchange. அது என்ன velocity interchange அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஓட இனிஷியல் velocity வந்து செகண்ட் ஓட ஃபைனல் velocityக்கு மாறிடுவாங்க, செகண்ட் ஓட இனிஷியல் velocity வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஓட ஃபைனல் velocityக்கு மாறிடுவாங்க. எப்போ அப்படின்னா ஈக்குவல் கேसेस. ஓகே, and also that right, so we will have case 2. okay, so m1 far greater than என்னதுன்னா m2. சரிங்களா, இப்போ இன்னொரு கேஸ் எடுத்துக்கோங்க. so இந்த கேஸ்ல வந்து என்ன நடக்குது நீங்க பாருங்க. I am going to show here one way. See this is m1, the mass is very very high, it moves with velocity u1. okay, இங்க ஒரு குட்டி பொருள் இருக்கு mass 2, the initial velocity of this object is 0. okay, அப்ப இது போய் அது மேல பட்டுச்சுன்னா what will happen for v1 and v2? that is what we are going to see here. this mass is considered to be very very less. அப்ப m2 என்ன பண்ணிக்கலாம்னா நெக்லெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்ப இங்க m2 neglect பண்ணோம்னா
v1 ஓட வேல்யூ என்ன வரும் அப்படின்னு பாருங்க. ஓகே, so v1 can be written as m2 neglected, so m1 by m1 cancel, approximately that is equal to u1. சரிங்களா, m2 இங்க 0 ஆயிரும். சரிங்களா, இங்கேயும் 0. அதே மாதிரி இங்க m2 வந்து இங்க மட்டும்தான் 0 ஆகும். இங்க வந்து என்னதுன்னா, okay, now see this one, m1 is mass is more, so v2 can be written as 2m1 divided by m2 is 0, so we will have here m1 times of u1, right, and u2 initial velocity of this one is 0, so அப்ப இந்த term கண்டிப்பா வரவே வராது. so இது ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணிட்டோம் அப்படினோம்னா we will have here the velocity of the second particle equal to 2 times of the velocity of the first particle. ஓகே, இந்த சின்ன பார்ட்டிகல் வந்து ஒரு யானை வந்து ஒரு பாலை வந்து லைட்டா டச் பண்ணுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்ப அந்த பால் என்ன பண்ணுமாமா, twice the initial velocity of the யானை. ஓகே, புரியுதா? அப்படிதான் வந்து இது அக்வயர் பண்ணிக்குவோமா. ஏன்னா இந்த பொருள் அதோட ஸ்பீட்லயே தான் போய்கிட்டு இருக்கு. v1 is equal to u1, அது அதோட ஸ்பீட்லயே தான் போயிட்டு இருக்கும். ஒரு பெரிய பொருள் வந்து ஒரு சின்ன பொருள் மேல ஒரு இம்பாக்ட் கொடுத்தோம்னா சின்ன பொருளோட இம்பாக்ட் வந்து twice the initial velocity of the பெரிய பொருள். ஓகே, so this is our case 2 and case 3. ஓகே, so நம்ம வந்து யார் பார்க்க போறோம் அப்படின்னா case 3 பார்க்க போறோம். இப்போ case 3 ல I'm going to show here, right, so see this one, so this is case 3. so case 3 m2 is far greater, right, so in this one I'm going to depict here one scenario. Now this is m1 moves with u1 and this is m2, it is very large, the initial velocity of this one is 0, right. ஓகே, சோ அப்ப இங்க வாங்க, பேசிக் ஃபார்ம்ல வாங்க, இது ஃபுல்லா 0 ஆயிரும், இது ஃபுல்லா 0 ஆயிரும், and m1 ஓட வேல்யூ ரொம்ப கம்மி, அதனால அது 0. அதே மாதிரி இங்க வந்து என்ன ஆகும்னா 0 ஆயிரும். அப்ப இங்க 0 ஆயிருச்சு அப்படின்னா v2 ல இந்த டேர்மும் 0, இந்த டேர்மும் 0, so we will have here the formula for this one is v2 will be 0. இதுக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பும் இருக்காது, அது அப்படியே தான் இருக்கும். but v1 value can be written as c here. okay, so m1 is massless, cancel minus வந்துரும். சரிங்களா, இது ரெண்டு 0 போயிருமா, அப்ப m2 cancel ஆகுமா, அப்ப v1 is equal to என்ன வரும் அப்படினோம்னா minus u1. so என்ன ஸ்பீட்ல வந்து படுதோ அதே ஸ்பீடுக்கு அது என்ன ஆயிரும்னா ரிட்டர்ன் ஆயிரும். புரியுதுங்களா, ஒரு பால் போய் சவுத்துல பட்டுச்சு அப்படினோம்னா it will get another bounce back. so அந்த கேஸ் தான் இங்க வந்து நடக்கும். okay, so have you understood this kind of collision, right, so elastic in 1D. next வந்து we need to see here elastic collision in 2 dimension, right, so elastic collision in 2 dimension. so 2 dimension la problems வந்து எப்படி சால்வ் பண்ணனும் அப்படினோம்னா see here first we need to consider m1 that moves with u1 velocity, here m2 that moves with u2 velocity. okay, it comes and hit with some angles, so this angle we need to make here as this is alpha and this angle is to be beta. okay, now after point of impact, now this one moves with velocity v1 and this one moves with velocity enadana v2. okay, then the angle of contact for this one will set to be as this is gamma and this is set to be as theta, right. so இப்போ நாலு ஈக்குவேஷன் வந்து நம்ம எழுதுவோம். so first equation வந்து யாரு அப்படினோம்னா momentum ஓட ஈக்குவேஷன். சரிங்களா, momentum is conserved for all type of collision. now for x direction we have to write separately and similarly y direction we have to write separately. so அது எப்படி x direction தனியா எழுதுறது அப்படிங்கறத நான் இங்க காமிக்க போறேன். இங்க பாருங்க, so just listen here. see thing is m1 mover is moving in this direction, அப்ப இதோட x component இப்படி தான் வரும், இதோட y component வந்து இங்க கீழ வந்து வரும். சரிங்களா, இதுதான் இதோட y component. I will show in different color. see so இந்த component இப்படி and இந்த component வந்து என்னது இப்படி, அப்பதான் இந்த வெக்டர் வந்து will converge at this point. okay, அப்போ cos component வந்து moving in positive direction, அப்ப நம்ம x மட்டும் தான் எடுக்க போறோம். so அப்ப இது எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா m1 u1 cos alpha. அதே மாதிரி இந்த காம்பனன்ட் எடுத்திருக்கோம், இதுக்கு இது இப்படி போகும், சோ இந்த வெக்டர் என்ன ஆகும்னா இப்படி வரும். அப்ப இதுக்கும் என்னதுன்னா பாசிட்டிவ் டைரக்ஷன் தான், பிளஸ் m2 u2 cos beta. so that is equal to, நான் இங்க x டைரக்ஷன் மட்டும் காமிக்கிறேன்.
ஸோ இதுக்கு வந்து எப்படி எடுக்கலாம் அப்படின்னம்னா, சின்ஸ் இதோட வெக்டர் இப்படி போகணும், இதோட வெக்டர் வந்து என்ன ஆகும்னா இப்படி போகணும். சிமிலர்லி இங்கே இதோட வெக்டர் இப்படி அண்ட் இதோட வெக்டர் வந்து என்னதுன்னா மூவிங் டவுன்வர்ட்ஸ், ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் அவர் சினாரியோ. ஓகே, புரியுதா? ஸோ 4 காம்பனண்ட்டுக்கு வேல்யூ எடுத்தாச்சு. எக்ஸ் டைரக்ஷன்ல எல்லா குவான்டிட்டியுமே என்னதுன்னா பாசிட்டிவ் தான். ஸோ வி கேன் ரைட் m1 v1 cos gamma plus m2 v2 into cos theta. This is our x direction. Now if I want to write in terms of y direction, இங்க பாருங்க, initial velocity first வந்து negative, so minus m1 u1 cos alpha. அடுத்து இதுக்கு வந்து என்னதுன்னா மூவிங் அப், அதனால பாசிட்டிவ், பிளஸ் m2 u2 என்னதுன்னா cos beta. So total momentum before y direction is equal to after y direction. After y directionல இது பாசிட்டிவ், இது நெகட்டிவ். அப்போ அது என்ன வரும் அப்படின்னம்னா, so m1 v1 sorry, instead of cos we have to take this as what, sin. Okay, here also what, sin into sin gamma. Okay, so இது இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்குன்னா கீழே போயிட்டு இருக்கு. அவ மைனஸ் m2 v2 into என்னதுன்னா sin theta. அவ்வளவுதான் மொமெண்டம் டைரக்ஷன் ஃபார் போத் x and y. ஓகே, சோ ஃபர்ஸ்ட் இருக்கக்கூடிய வெக்டர் எல்லாமே ரிசால்வ் பண்ணிக்கங்க, சரிங்களா? ரிசால்வ் பண்ணிட்டு மேல போச்சுன்னா பாசிட்டிவ், கீழே போச்சுன்னா நெகட்டிவ், ரைட் சைடுல போனா பாசிட்டிவ், லெஃப்ட்ல வந்துச்சு அப்படின்னா என்னது நெகட்டிவ். சோ அதை வச்சு x டைரக்ஷனுக்கு தனியா y டைரக்ஷன் தனியா, x காம்பனன்ட் cos and y காம்பனன்ட் will be sin. ஓகே, அண்ட் எனர்ஜியில் ஏதாவது ஃபேக்டர் இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோம்னா, எனர்ஜி நம்ம டைரக்ஷனை வச்சு பிரிக்க முடியாது. அதனால எனர்ஜி வந்து யாருன்னா இட் இஸ் கன்சர்வ். ஓகே, ஸோ எனர்ஜிக்கு அதே எக்ஸ்பிரஷன் தான், we don't have any kind of expression. Half m1 u1 square plus half m2 u2 square, that is equal to half m1 v1 square plus half m2 v2 square. Similarly, coefficient of restitution value for this one. So coefficient of restitution value வந்து elastic collision அப்படினாலே நமக்கு எப்பவுமே வந்து restitution ஓட வேல்யூ வந்து 1 தான். We don't have any other value apart from this. E is equal to 1 and final velocities v1 v2 வந்து இங்க கண்டுபிடிக்க முடியாது. Okay, we can't able to what find from here, right? So next topic is I think this 17th topic. சரியா? So 17th topic தான் இது. So it is said to be as inelastic collision. Again, for this inelastic collision we know there are two important things. So momentum is conserved for it. So first one வந்து யாரு அப்படின்னா momentum, சரிங்களா? momentum என்னைக்குமே என்னதுன்னா conserved, inelastic. So அதனால தாராளமா என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா we can write this formula as m1 u1 plus m2 u2, that is equal to m1 v1 plus m2 v2. Okay, so this is for the first thing. And next one we should know the energy. So energy is not conserved, சரியா? so ஏன் இங்க not conserved அப்படின்னா because it is a type of what, inelastic collision. so inelastic collision அப்படினாலே எனர்ஜி வந்து கன்சர்வ் ஆகாது. அப்ப அந்த லாஸை எந்த பக்கம் நான் ஆட் பண்ணணும், சம்திங் ஒரு எனர்ஜி லாஸ் இருக்கும், அந்த லாஸை எந்த பக்கம் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா கவனிங்க, half m1 u1 square plus half m2 u2 square. இனிஷியல் சைட்ல ஆட் பண்ண கூடாது, you have to add only in என்னதுன்னா ஃபைனல் சைட். half m2 v2 square plus some loss in kinetic energy. இந்த பக்கம் 100 ஜூல் இருக்குன்னா அந்த பக்கம் 80 ஜூல் தான் இருக்கும், ஒரு 20 ஜூல் வந்து காணாம போயிருக்கும் எக்ஸ்பிரஷன் எழுதுறப்போ. so you need to obtain the loss over there. Okay, and third one, coefficient of restitution. so coefficient of restitution, so coefficient of restitution oda value வந்து here it varies between 0 to 1. so the value will lies between 0 to 1. so we can write v2 minus v1 can be written as e times of u1 minus u2. so இத பேஸ் பண்ணியும் நம்ம சம் சால்வ் பண்றதுக்கு e வேல்யூ கொடுத்துருவாங்க, e வேல்யூ 1 2 அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருவாங்க, அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம சால்வ் பண்ணணும். ஓகே, ரைட். நெக்ஸ்ட், so we have to see about kinetic energy loss, right? so that is our fourth one, right? so we need to study about this loss in kinetic energy. so இத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு we have a separate formula. so the loss in kinetic energy can be written as 1/2 times of m1 m2. so 11 students வந்து
இந்த ஃபார்முலாவை நீங்க டைரக்டாவே யூஸ் பண்ணலாம் சரிங்களா. ஸோ இந்த ஃபார்முலா 12th கெப்பாசிட்டன்ஸ்க்கும் இதே மாதிரி வரும். ஸோ திஸ் வேல்யூ இன்டு we need to take here 1 minus e square. So இது வந்து u1 minus u2 whole square. இது வந்து யாரு அப்படினோம்னா 1 minus e square. Okay, so we will have this kind of formula for this one, right? And next the another type of collision is nothing but perfectly inelastic collision சரிங்களா. perfectly inelastic collision, that is our 18th topic, right? So perfectly inelastic collision. So அது என்ன perfectly inelastic collision அப்படிங்கிறது முதல்ல வந்து தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க ஒரு வாட்டர் டிராப்லெட் இருக்கு m1 moves with initial velocity u1. இங்க ஒரு வாட்டர் டிராப்லெட் இருக்கு, இட் மூவ்ஸ் வித் என்னதுன்னா இனிஷியல் வெலாசிட்டி u2. இப்போ இந்த ரெண்டு வாட்டர் டிராப்லெட்டும் கம்பைன் ஆகுறப்ப என்ன ஆகும்னா இட் வில் பி கன்சிடர்ட் டு பி as a single mass. Now it moves with v. It is said to be as perfectly inelastic collision. அப்ப perfectly inelastic collisionக்கு என்னென்ன பேர் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படினோம்னா they will use here combined mass or joined together. Like this you will have a keywords. So அப்ப இந்த மாதிரி क्वेश्चनல வந்து elastic collision inelastic collision இருக்கு என்னால கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படினா if you have this kind of keywords it is belongs to perfectly inelastic collision. Now for this one first we need to write our momentum equation. So momentum oda equation என்னன்னா so first one வந்து momentum வந்து யாரு அப்படினா conserved. Okay, so for this the momentum equation is m1 moves with u1, m2 moves with u2, that is equal to m1 plus m2 into v. Okay, now both mass are combined and moves with velocity v, right? So next after this one we have to write kinetic energy expression. So suppose kinetic energy வந்து என்னதுன்னா it is not conserved ஏன்னா இது inelastic collision, so it is not conserved. If we want to write the formula for this one I can write, so loss in kinetic energy can be written as what? The last பார்ட்ல நம்ம வந்து எது பார்க்க போறோம் அப்படினோம்னா kinetic energy expression. So how to write kinetic energy expression is half m1 u1 square plus half m2 u2 square, that is equal to half into m1 plus m2 the whole into v square plus some loss in energy. So this is our kinetic energy expression. Okay, and coefficient of restitution value வந்து யாரு அப்படினு பார்த்தோம்னா so coefficient of restitution, so this particular value will be 0. Okay, e is equal to 0 here. So இப்போ e value வந்து 0 ஆயிருச்சு அப்படினோம்னா இந்த ஃபார்முலால பாருங்க v2 minus v1 equal to u into e into u2 minus u1 இல்லனா u1 minus u2 ன்னு எடுத்துப்போம், u1 minus u2. அப்ப e வேல்யூ 0 ஆயிருச்சு அப்படினா v2 v1 1 அப்படின்றோம். அதாவது ஃபைனல் வெலாசிட்டி ஆஃப் தி செகண்ட் பார்ட்டிகிளும் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டிகிளும் 1, பட் இங்க ஃபைனல் வெலாசிட்டி ஒரே ஒரு பார்ட்டிகிள் தான், அதனால வரி பண்ண தேவையில்லை. அந்த e வேல்யூ அங்க கம்ப்ளீட்லி வந்து என்ன ஆயிரும்னா 0 ஆயிரும். ஓகே, and next so fourth one we need to study about the loss in kinetic energy formula. So when we take here loss in kinetic energy, the formulas, so kinetic energy loss that is equal to 1 by 2 into same formula for inelastic collision. அதுல வந்து e ஓட வேல்யூ வந்து என்ன ஆயிரும் அப்படினா 0 ஆயிரும் சரிங்களா. ஓகே, so 1 minus e square இருக்கு, e வேல்யூ 0 ஆகி மீதி இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸ் வந்து நமக்கு அப்படியே கிடைக்கும். ஓகே, and last after this one we need to take one more topic. This is called as bouncing of ball. Bouncing of a ball, ஒரு பால் வந்து so எப்படி வந்து பவுன்ஸ் ஆகுது, அந்த பவுன்ஸ் ஆகிறதுக்கு what are the parameters we know. இப்போ நான் அந்த பாலை இங்க இருந்து நான் போடுறேன்னு வெச்சுக்கங்க, it will come and it will reach here again, it will have okay, so இப்படி தான் வந்து பவுன்ஸ் ஆயிட்டு after some time it will get stopped. Okay, now this is I am going to set to be as height h. so இங்க கீழ வந்து இம்பாக்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் இது ஒரு ஹைட் எழும்பும், அதே ஹைட்டுக்கு மேல போயிட்டு திருப்பி கீழ வரும் சரிங்களா. அதே ஹைட்டுக்கு h1, அதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஹைட் h2, அதுக்கு அப்புறம் h3. ஓகே, இது வந்து h4. அப்ப ஆஃப்டர் ஃபோர்த் பவுன்ஸ் 1 2 3 4, ஆஃப்டர் ஃபோர்த் பவுன்ஸ் என்ன ஹைட் அப்படினா இதுதான் நம்மளோட h4. Okay, now see this one, we have here
a variety of formula. So first formula is we need to study about here velocity of nth bounds. So velocity oda formula வந்து என்ன அப்படினு சொல்லி பார்த்தோம்னா velocity of the nth bounds can be written as e power n into the initial velocity. Okay, initial velocity என்னவோ அதுதான் சரிங்களா. The next வந்து யாருன்னு பார்த்தோம்னா we need to consider about height. Okay, so velocity ல இருந்து எப்படி வந்து height வந்து calculate பண்றது அப்படினோம்னா we can go with our basic formula. Velocity is equal to root of 2gh. அப்ப இங்க root of 2gh ன்னு வரும், இங்க root of 2gh, squaring on both sides. So we will have here the height of nth rebounds is said to be as e power 2 times of the initial height. Okay, so this is our next formula. And after velocity we will have what? Time of nth bounds. So nth bounds or a time. So time of nth bounds can be written as height வந்து half gt square யூஸ் பண்ணலாம். அப்ப half gt square இங்க half gt square யூஸ் பண்ணீங்கன்னா half g cancel, t square இருக்கும். மறுபடியும் square root எடுத்தீங்க அப்படினோம்னா we will obtain here. Okay, so time of nth rebounds can be written as e power n times of the initial time. Okay, by using this one we can obtain our value. And next one, so total distance traveled. மொத்தம் எவ்வளோ distance வந்து traveled before comes to rest. So what is the total distance traveled by the object before comes to rest? So total distance s is equal to first value into, so height வந்து என்ன இருக்குன்னா 1 plus e square divided by 1 minus e square. By using this formula we can find the total distance traveled by the ball before coming to rest. இங்க பாருங்க h naught 2h1 2 times of h2 2 times of h3 2 times of h4 எத்தனை பவுன்ஸ் வந்து எடுத்திருக்குன்னு தெரியாது. இன்ஃபைனைட் டைம் வச்சு நம்ம இந்த சால்வ் பண்ண இந்த ஃபைனல் ஃபார்முலா தெரிஞ்சாலே போதும், we can easily get the answer. Okay, and last fifth one. The fifth one is nothing but we need to find about the total time taken by the ball before it comes to rest. So rest க்கு வரதுக்கு முன்னாடி வேற எவ்வளவு டைம் எடுத்திருக்கு அப்படினு சொல்லி பார்க்கணும். So அந்த total time வந்து என்னன்னா t is equal to t naught into, so டைமுக்கு வந்து என்ன பவர் வந்திருக்குன்னு பாருங்க, e பவர் தான் சரிங்களா. இங்க 2n வந்ததுனால இங்க 2 ஸ்கொயர் போட்டுருக்கேன். Okay, so 1 plus e divided by 1 minus e. So by using this one we can find the time. Okay, so that's all. I have covered all the basic and extra level concepts over here. So this is highly sufficient for NEET and as well as JEE mains. So இது ரெண்டுக்குமே வந்து கரெக்டா வந்து உங்களுக்கு பொருந்தும், and board revisionக்குமே வந்து நான் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். So students இத பார்த்துட்டு நீங்க டைரக்டாவே क्वेश्चन சால்வ் பண்ணலாம். So எந்த விதமான தியரியோ வேற ஏதோ வந்து நீங்க படிக்க தேவையில்லை. So completely note down all these formulas and also subscribe our channel. So இதே மாதிரி நம்ம வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா ஒவ்வொரு சாப்டர்ஸ்க்கும் வந்து வீடியோஸ் வந்து போட்டுட்டு இருக்கோம். So not only in physics, even you will have mathematics, chemistry, biology எல்லாமே நம்மளோட one shot videos இருக்கு. So kindly subscribe and inform your friends to follow this channel for more updates.